an evolving partnership which now has 35 member organizations. Now, what do we do then to build this digital readiness? One is that we need to work nationally. So what UNCTAD does, we work with the member states. We have worked with many of the Arab states to do what we call e-trade readiness assessments, to develop e-commerce strategies, to identify who should do what in the government, which ministry should take the lead. And oftentimes you end up in turf battles between different ministries in this area. We need to work regionally, which is something that we can see here, for example, in the Arab Digital Agenda, which we are part of and we want to support as much as we can. But some of the things need to be discussed globally as well. For instance, how do we develop proper taxation in the digital economy, where a lot of things are sold in our countries, but there's no physical presence of the companies that are selling it? How do we deal with data at the global level so that every country can reap benefits from the data economy? Trade, of course, with digitalization, trade is changing very fast. And competition. We have right now a very heavy market concentration in the digital economy. How should we deal with that? Competition policies are national, but the global market structure is very global. Now, UNCTAD stands ready to support the Arab states, the Arab region in this area of e-commerce, whether it's at the national level, like here at the regional level, or at the global level. At the global level, UNCTAD has been asked to co-lead the development of the inclusive digital economy part of the Global Digital Compact that was launched in September last year. We're also involved in the data governance area. So in doing so, we will work closely also with our partners in this context. We will be co-leading with UNIDO, the inclusive digital economy area, and with the UN University in the data governance area. But the regional commissions will be very active throughout all these areas, including with ESCWA. So let me stop there. Good. That's a very good intro to this context of digital economy. And as you said, part of the digital economy players, the regional commissions, many others, and also UPU. So that's why we want to move to the perspective of UPU in digital economy, especially sometimes it is overlooked, the role of the post, and also the focus on these issues related to e-commerce fulfillment, payments, which is part of the e-commerce and digital economy story. So can you, Mr. Juan Moroni, tell us more about that? Hello? Yes, does it work? Yeah. So thank you so much. Thank you so much, first of all, for your invitation. So the UPU is very happy to be represented at this very important forum. So I actually think you're raising a very important question, the why the postal sector is actually traditionally overlooked in this kind of very important discussions related to the development of the digital economy. And in order to explain that, let me please take one step back. And maybe a lot of you are not familiar with the Universal Postal Union. So the UPU is the United Nations Specialized Agency for the postal sector. And the main role of the institution is actually to ensure a global, seamless postal territory across the whole world. And I'm mentioning this because initially, the Universal Postal Union was actually conceived as a way to ensure the right of every citizen in the world to communication, so their access to communication. But fast forward to the 21st century and all the very fast, let's say, changing conditions that Torbjörn was referring to. Now the network is no longer a communication network. The network is actually a trade network. And it's not only a trade network, it's an inclusive trade network because it's made up of what we call the designated postal operators.
And that means the postal operator designated by their governments to fulfill what we call the universal service obligation, which is basically the provision of basic postal services to every citizen across the whole territory. And this is very important to highlight because as we discuss on what could be the best mechanism to actually implement the Arab digital agenda, how we can actually promote or advance an inclusive digital economy, the postal network is one of the, or should be one of the key vehicles for the implementation of a sustainable and inclusive digital economy. Even now, 70% of the postal operators in the Arab region offer at least one e-commerce service, at least one digital financial service, and at least one government service. So this is a very clear illustration that the network should be placed as a key implementation vehicle in the Arab digital agenda. And also, when we speak of e-commerce, so e-commerce is clearly growing, but one very important component is that cross-border e-commerce is expected to grow twice as fast as the wider e-commerce. And the estimation is that by 2030, e-commerce, cross-border e-commerce should reach $5.6 trillion. So it's certainly, let's say, a very big opportunity, and certainly we have to get it right. But also, as you were saying, Ayman, and you also mentioned that, Torbjörn. So in order to be able to implement or to advance this inclusive digital economy, several things have to be in place. Of course, we have to bridge the digital divide. There should be in place trustworthy and reliable payment mechanisms. And of course, we have to ensure that everyone can actually benefit from the access to the digital economy. And on that note, I also would like to, let's say, highlight that also the postal network can play also a key role for the advancement of a sustainable and inclusive deployment of the digital infrastructure. And we have seen this in several countries in which the postal operator also, for example, facilitates the co-location of telecom passive infrastructure. We have seen several cases in which the postal operator also facilitates even the monitoring of the spectrum coverage of the mobile network operators. So with that, I do not want to go into let's say more details, but I just wanted to illustrate all the potential in actually leveraging the postal network for the advancement of an inclusive digital economy. That's very good. And I think that makes me now start smiling because I was a little bit in the morning, bit tired, but we worked a lot to get UPU into our network of the Arab Digital Agenda. Last was when we met the colleagues in Geneva, in the UNGIS. We are members of the UNGIS, as Torbjörn said, the ITU, UNCTAD, UNESCO, and myself. And we have a meeting every year, once for 40 organizations in a morning breakfast. But we had in mind to get UPU on. This was not only the motivation because we are in the UNGIS, but because our Ministerial Council of Arab Ministers of ICT has two twins or two subsidiary bodies, the Permanent Committee on ICT and the Permanent Committee on Post. And we always meet with this small family of this, the council and the two committees. So 3 years ago, when we were working on this Arab Digital Agenda, we said we have to bring the post
into it, regardless of the structure, where do we fit with which committee, but end of the day, even sectors outside of the Ministerial Council of ICT are interested in the Arab Digital Agenda, the education sector, the health sector, and so on. So you are in the right place, in the right time, and this is part of the beauty of, as you said, the network. We built a network now. So let me, for a change now, speak about the national perspectives, and then we will have two regional perspectives afterwards, one related to from the region. So we'll start now by two countries, Oman, then Jordan. We'll listen to the national perspective, and then we continue our story of the panel for the Arab Forum on Digital Economy and the Islamic Development Bank after Oman and Jordan. So Dr. Saud Humaid Al-Shuaili in Oman, in the Ministry of Transport and ICT, has the dual roles or multiple roles in this telecom landscape and let us say universe. So let us speak first about the digital economy. And I know you have a role also in leading the space program. So for the digital economy, you have made significant strides in the digital economy, digital transformations, and you have the program, the national program on that. So what are the lessons that can be learned from your experience, especially in balancing your attention to the infrastructure with attention to the digital economy? And then we'll leave the space to another round, unless if you want to continue your perspective with the space, so feel free to do that. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I mean, before I start, I would like to take this opportunity to express my gratitude for our friends in ISQA for inviting us to participate in this wonderful forum that gather the different stakeholders in the digital economy and digitization process. Also, I would like to thank our friends from the Ministry of ICT in Jordan for their hospitality and wonderful arrangement of this forum. But I think I will shift from English to Arabic, just to keep our friends busy in translating. Okay. أنا أحب أن أعطي المستمع أولاً كيف بدأت رحلة الاقتصاد الرقمي في عمان. سابقاً قبل عام 2021 كان معنا عدة يعني استراتيجيات في السلطنة، كلها متعلقة بالديجيتال ايكونومي والديجيتايزيشن. كان في معنا الناشونال اي سي تي استراتيجي، كان في معانا ناشونال اي كوميرس استراتيجي، كان في معانا ناشونال برود باند استراتيجي، كان في معانا ناشونال سايبر سيكيورتي استراتيجي، والناشونال اي كوميرس استراتيجي از ويل. وكل واحده من هذول يعني معنيه عنها جهه معينه. فكان في تشالنج how can we bring everybody on board and we make strategic alignment، يعني محاذاه استراتيجيه ما بين مختلف الجهات. بعد ما أنشئت هذه الوزارة الاتصالات وتقنية وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كان الاقتراح أنه تضم كل هذه الاستراتيجيات تحت مظلة واحدة تسمى خارطة الاقتصاد الرقمي الوطني في عمان. فجمعت كل هذه الاستراتيجيات وهي مالتي ستيك هولدر اكسرسايز. أخذنا من كل جهة البروجكت مانجر اللي كان معني عن هذه الاستراتيجيات في مختلف الجهات، يعني مثلا من وزارة التجارة والصناعة الأشخاص المعنيين عن التجارة الإلكترونية، من ناشونال سايبر ديفنس سنتر أخذنا المعنيين عن الأمن السيبراني، الوزارة بحد ذاتها معنية عن البنية الأساسية للاتصالات وتقنية معلومات، معنية أيضا هي عن التخطيط للاتصالات والتحول الرقمي في السلطنة. فجمعنا كل هذا من مختلف المؤسسات طبعا والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتم إعداد البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بما يتوافق طبعا مع الرؤية الوطنية العامة للسلطنة اللي احنا نطلق عليها في عمان الرؤية 2040. وتم تحديد ما هي الأهداف الوطنية لها، ثم تم تقسيم هذه الأهداف إلى أهداف مؤسسية مثل ما ذكر زميلنا من الإسكوا. يعني we went to the level to define who should do what.
who should do what من هذه الأهداف الوطنية كي تتحقق على مستوى الاقتصاد الرقمي. إيش هو الدور الذي بتلعبه وزارة النقل والاتصالات؟ إيش هو الدور التنظيمي الذي ستقوم به هيئة تنظيم الاتصالات؟ إيش هو الدور الذي ستقوم به مختلف الجهات، وزارة التجارة، وزارة العدل والشؤون القانونية في مراجعة التشريعات الجديدة، مركز الدفاع الإلكتروني. فتم توزيعها. ولكن التحدي الكبير اللي واجهناه وإحنا نعد هذه الاستراتيجية كان حاجتين، وحاجة واحدة أنا سمعت التطرق لها سابقا، اللي هو نقص البيانات. لحد الحين حتى تعريف ما هو الاقتصاد الرقمي ما في توافق على المستوى العالمي. What is it؟ يعني احنا كلنا نتكلم digital economy. What do we mean exactly by digital economy? What are the indicators or the indices that precisely measure يعني أنشطة الاقتصاد الرقمي؟ فكان معانا تحدي إحنا كيف نعرف وضعنا الآن عشان نقدر نحط هدفنا المستقبلي، لأنه إحنا كل حاجة رابطينها بال2040. فكم واقع، كم يعني how much the digital economy is performing currently. فكان أفضل حاجة ناخذها من البيانات المتاحة والمتوفرة هو ناخذ إحنا ال ICT performance، ال ICT sector contribution to the GDP. فبدأنا يعني كأفضل حاجة to be optimistic it is just 2%. لأنه حتى في الاي سي تي كان في معانا تحدي آخر. كان في يعني الوزارة كانت تقيس فقط الأنشطة المتعلقة بالوزارة، لكن في أنشطة أخرى متعلقة بجهات أخرى ما كانوا يفصلوها كأنشطة متعلقة بهذا القطاع. يعني أنا أعطيكم مثال واحد من التحديات. كانت وزارة المالية تعتبر شراء جهاز الكمبيوتر أو شراء الكرسي للمكتب كلها أغراض مكتبية، مع أنه حجم الإنفاق على الاي سي تي يفترض يعزل. فهم يعتبروا أيضا السيرفس التي تدفع للإنترنت يعتبروها مثل السيرفس للمياه، فيعتبروها تحت بند الخدمات المصروفة للوزارات. فدخلنا في شوية يعني نوع من تشالنج أيضا how to convince those people أنه يعملوا account separation. يعني how to separate الاي سي تي من فاتورة وزارة الصحة، من فاتورة وزارة التربية. It's not only to serve us in the ministry for the digital economy purposes but is even for them to know كم هذه الوزارة تأخذ فعليا بكل ما تحتاجه هذه الوزارة، كم هذه الوزارة تأخذ فعليا، وبعدين we cascade it or aggregate it at a national level. التحدي الآخر كان هو قبول الجهات اللي كانت معنية عن كل استراتيجية أنها تنطوي تحت مظلة واحدة. هذه المظلة بتكون مسؤولة عنها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها the right custodian for the digital economy، لأنها معنية عن التحول الرقمي، معنية عن البنية الأساسية، معنية عن التشريعات الرقمية. فكان في تحدي نوعا ما أنه مثلا كيف نقنع الأخوة في وزارة التجارة والصناعة إحنا we bring that strategy في الديجيتال economy program. We bring the strategy مال cyber security as part of the digital economy program. فهذه strategic alignment at a national level أخذت وقت. And then to ensure أنه what we are saying will be executed down the road مع الأيام، تم اقتراح إنشاء لجنة وطنية اسمها اللجنة الوطنية المشرفة على الاقتصاد الرقمي reporting directly to the cabinet not to the minister. It reports directly to the cabinet. هذه اللجنة هي عبارة عن نواب الوزراء. كل وزارة نأخذ احنا نسميه نائب الوزير، نسميه الوكيل، وكيل الوزارة. في بعض الدول يسميه نائب الوزير. فمن كل وزارة أو من كل جهة أخذنا نواب الوزراء أو وكلاء الوزارات وشكلنا لجنة وطنية. هذه اللجنة تم تشكيلها أيضا بقرار من مجلس الوزراء وليس بقرار من الوزارة. هذه معنية باعتماد أي أنشطة في الاقتصاد الرقمي، معنية باعتماد حتى البيانات الإحصائية، معنية باعتماد حذف وإضافة أي حاجة في هذا البرنامج الوطني بعد أن اعتمد، معنية برفع تقارير دورية إلى الكابينت إلى مجلس الوزراء. يعني ترفع مباشرة من خلال وزير النقل والاتصالات. Go ahead. اوكي. فهذا الحوكمة اللي عملناها واللي عطت نيوتراليتي in its nature بأنه ليس وزير الاتصالات هو المشرف على هذه اللجنة وإنما الكابينت. وزير الاتصالات فقط يأخذ التقارير ويرفعها، وأعطت أيضا نوع من تحمل المسؤولية على مختلف الوزارات، أنه هذه الخارطة خارطة وطنية وليست خارطة مؤسسية، معني عنها مختلف الوزارات وليست فقط وزارة النقل والاتصالات. وحتى في الخارطة حددنا بأنه هذا الانيشيتيف it has to be executed by X and Y. البادجت
لما نحصلها احنا من الوزارة immediately it goes to that يعني organization. الحمد لله يعني قطعنا شوط طيب. هذه المواءمة اللي عملناها والانتجريشن بين مختلف الإيفورتس من هذه الوزارة مع هذه الوزارة مع هذه المؤسسة، أولا حتى أعطى مصداقية على مستوى الدولة أنه صاير في تعاون ما بين المؤسسات. حاولنا نتفادى قضية one man show or we claim the credit. If the credit belongs to X organization, then it is their credit and we all clap for them. If it is someone else, it is someone else. فهذا أعطى مصداقية للبرنامج، مصداقية للحوكمة، حتى لدى وزارة المالية لما نطلب للاقتصاد الرقمي، لمشاريع الاقتصاد الرقمي، هم يعرفوا أنه هذا المشروع بكل تفاصيله ضمن الخطة المؤسسية للمركز الفلاني أو للبرنامج الفلاني. وجمعنا كل القطاعات الرقمية اللي هي إما أنها تسهم مباشرة أو ممكنة. يعني مثلا قطاع الفضاء من ضمن برامج الاقتصاد الرقمي اللي هو حيكون في جدة. Now it's clear. So I'm sorry to interrupt you. فبرنامج الفضاء علاقته بأنه برنامج من البرامج اللي تبع الاقتصاد الرقمي. ممكن الاقتصاد الرقمي، لكن بيكون في another session in the afternoon. بالضبط. طيب في سيشن هنتكلم فيها تفاصيل عن السبيس، لكن في نفس الوقت دور السبيس في الديجيتال ايكونومي ممكن يكون سؤالنا في الراوند الثاني، في الراوند الثاني مش هنا نعمل كونكشن. قصدي مش في الجلسه الاخيره، قصدي في الراوند الثاني من الاسئله. هنسيبه للجلسه الاخيره. طيب يبقى اذا احنا بنأكد ان في جلسه مهمه جدا بعد الغداء، لان this is really something very new to the region. عشان نعمل التشويق يعني. بالضبط، انا معاك، انا بحب طيب علشان انا ما اطول يعني this is how the digital economy program evolved in Oman, where we started and where we are now. And while يعني what we have achieved is not something maybe big or wow if we compare it to others, but at least we are moving slow. But by the end of the day, we are sure that we are moving, even if it is a small steps, لكنها better than how it was in the past. Slow but sure. Slow but sure. Thank you so much. أنا طولت. لا أبدا، بالعكس، حضرتك ألقيت إضاءات مهمة، ويهمنا تجربة فعلا حية من الدول العربية. واحنا كمان يعني على طول في تواصل مع بعض في اجتماعات مجلس الوزراء او من خلال تعاون الإسكوا على المستوى الدولة بصفة عامة، حيث شرفنا بان احنا وضعنا الخطة معاهم الخطة الخمسية الحادية عشر ل 2026-2030، وفيها الجزء الخاص بالاقتصاد الرقمي والتنمية الرقمية. وان شاء الله نكمل تعاوننا، ويمكن يا ريت نعمل بايلاترال ميتنج النهارده قبل ما حضرتك تتشغل، يعني النهارده او بكره، عشان نكمل التعاون في هذا الإطار. دلوقتي برضو ما زلنا في السياق الوطني، وطبعا مهم جدا ان احنا مع الدولة المضيفة، مع المملكة الأردنية الهاشمية، وما يحدث فيها من كمية كبيرة جدا من التطوير والتحديث في المجال الرقمي وفي مجال البريد بالذات. يعني كان في تحديث كبير مؤخرا، فعايزين نعرف من حضرتك السيدة سهير وريقات موضوع الخدمات التقنية الجديدة والرقمية والتجارة، ازاي طورتوا مبادرات جديدة لهذا الموضوع، وبعدين ممكن ليتر اون في اخر راوند نتكلم على التعاون العربي. بس دلوقتي عايزين نعرف على الأردن اكتر والبوست سيكتور. Thank you for giving me the floor, and thank you for being with us today. I shared a presentation for Jordan Post Digital Services. I don't know if colleagues can share the screen or not. Let's have just interventions, thoughts, because of the sake of the dynamic dialogue. So just talking points. Okay, I will talk in a brief about Jordan Post Digital Services. First of all, we all know now digital transformation for postal operators is not a vision. Now it came a priority, you know, in the digital expanding age. So now I think postal operators, if they do not expand their services and embrace digital transformation, I think they won't have an opportunity to compete at all. Now I think we all know that the traditional mail letters, they are declining. So we have to take the opportunity and leverage from e-commerce growth.
I think digital transformation, why companies need digital transformation, especially postal operators. We need digital transformation to, I think, revenue growth, to innovation also, to get better customer satisfaction. So I think now it is a priority to embrace digital transformation. I also want to say that the digital postal services, now they are, I think, classified into four groups: e-post and e-government, e-finance, and also e-commerce. Here in Jordan Post, we have, I think we have developed our services, you know. First of all, we have now e-financial services. Now we have bill payments online. We have money transfers. Now we have agreement and partnership with Western Union and MoneyGram. Also, we have issued prepaid cards, multi-currency prepaid cards for students to study abroad and also for travelers. We also have issued prepaid cards for national aid funds.